Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Доброго ранку, колеги. Сьогодні конференція, але так буває, нічого. Команда щойно пройшлася по газону стадіону Кракові, і зараз головний тренер національної команди Олександр Петраков та гравець збірної Руслан Малановський до ваших послуг. Прошу попередньо, як завжди, підіймати руку, ставити запитання, попередньо представившись. І я дам вам сигнал, коли ви зможете ставити запитання, зреагувавши на вашу руку. Так? Так, прошу, може, ці основні правила підняття руки. Так. Good morning, ladies and gentlemen. Today we have such an early morning press conference, but our team held it at the pitch of Cracovia Stadium, and right now you have a chance to have questions to the head coach of national team of Ukraine, Олександр Петраков, and midfielder Руслан Малиновський. Хто готовий поставити перше запитання? Прошу піднімати руку. Who ready to ask first question? Андрій Тодос, будь ласка, мікрофон візьміть. Доброго ранку. Це питання до Руслана. Завтра можна сказати, що це такий фінал Ліги націй для збірної України. Чи почувається якийсь тиск на команду після результату в Вірменії, тепер, що завтра такий вирішальний матч? Okay, the question... May I just okay. The question is about tomorrow match is like a final for both teams, for Scotland and Ukraine. Do you feel some pressure after the result in Armenia, in Yerevan? Я хочу сказати, що краще такі матчі грати, коли є відповідальність, коли є ціль у команди, тому що, звичайно, ми знали, що після перемоги з Арменією у нас буде один результат – Шотландії. Тому це краще, і ми завтра будемо виходити грати на перемогу. І ми вже зіграли 2 матчі, і потрібно правильно підготуватись до цього матчу і зробити висновки з попередньої гри, те, що ми робили не так, як потрібно, і в завтрашньому матчі зіграти набагато якісніше. Okay, and the answer is, of course, it's much better to play when you feel responsibility and when you have the target to win the group. And of course, after the match in Armenia, we felt that is the only result we need is a victory, and we will be ready for this match. You know that we have already played 2 matches against Scotland. We have different results, so we have to be prepared. We have to learn all our mistakes and understand what we did wrong in the previous match. And I'm pretty sure that we will be ready, and the only target is to win. Прошу ще запитання, будь ласка. Так, будь ласка, прошу дочекатися мікрофону. У мене питання до головного тренера. Ви вже близько року працюєте у збірній, і така ситуація перша в історії збірної України. Майже кожен матч у вас можна назвати фіналом так само. На вас ця ситуація більше тисне психологічно чи навпаки мобілізує? Okay, so question to the head coach Alexandra Petrakov. It's been a year you've been working with the national team of Ukraine, but actually each match you play as a head coach, it feels like a final. Playoffs, World Cup playoffs, now Nations League. Is it more pressure for you, or not? It makes you be ready every time. Близько року я вже працюю. Скажімо так, я вже адаптувався. Спочатку було дуже тяжко, а це специфіка національної збірної. Тут кожна гра
дуже відповідальна. Відповідальність виростає в рази перед людьми та перед всіма зростає. І рівень, ви розумієте, рівень національної збірної цих ігор, він дуже високий. Ця одна гра, скажімо так, стоїть 10 ігор внутрішнього чемпіонату. Тому, коли от проходять ігри збірної, я потім приїжджаю додому, то я відчуваю дуже сильну втому. Дуже тяжко. Тяжко, але швидко відходжу, не треба буквально 3-4 дні, я відходжу. Но ігри тут національної збірної – це дуже серйозний уровень. І це не давить, скажімо так, відповідальність. Дуже велика відповідальність. Okay, you understand, yeah, it's a year I've been working with the national team, and it's always a huge responsibility because you understand the national team is the greatest team and of the nation of Ukraine, and I always feel responsibility before our fans, people of Ukraine, and all people who work with the team. And you have to understand that it's another level. It's absolutely another level, and one game of the national team costs like 10 of the national league, for example. So you know that this responsibility turns into the pressure, and when we come back to Ukraine after the matches of the national team, I feel so much exhausted, and I need 2-3 days just to rest and not to think about these matches. But of course, I always know that I'm a coach of the biggest, of the greatest team of Ukraine. До уваги журналістів, які у Zoom, для того, щоб поставити запитання, прошу спочатку використати опцію Raise Hand. For the attention of the journalists who are in Zoom, please push option Raise Hand if you would like to ask your question. І до нашого перекладача, якщо питання українською, перекладайте вже після питання відповіді обидві частини. Окей? Прошу, Володимир Звєров. Добрий день всім. Олександр Васильович, питання до вас. На матчі Шотландії у вас грала одна команда, один склад кваліфікованих гравців. З Вірменії грав інший склад кваліфікованих гравців. Я, звичайно, не буду вас запитувати, який ви склад виставите завтра, ви все одно не скажете. Але я хотів би запитати у вас, чи буде ось це рішення по складу завтра, в цей дуже важливий матч, одне з найскладніших у вашій кар'єрі головного тренера збірної? Дякую. Ні, цього не буде. Якщо ви розумієте, є така, я ні в коїм разі не хочу ображати збірну Вірменії, але кожен гравець збірної Вірменії індивідуальна, кожен гравець збірної Шотландії індивідуальна. Це різниця дуже велика. Там гравці грають в англійській прем'єр-лізі, тому хлопці молодці зіграли, виконали з Арменії те, що їх просили, вони зробили. Розумієте, тому такого питання, то, що складного, ні, його не буде, скажімо так. Перестановки будуть, як завжди в футболі. Для мене ні, це не складно. Okay, the question is, you played 2 matches against Scotland and Armenia with 2 different lineups. I won't ask you about the lineup for the tomorrow match. Of course, you won't tell me. But actually, does it mean that the decision about tomorrow lineup will be one of the most difficult in your career? And the answer is nope, absolutely not. You have to understand that we had good team, and I don't want to offend Armenia, but individually the players of Scotland team are totally different and much more experienced than Armenia ones, because all of them play in the English Premier League and they have huge experience practically and mentally. So and I know what team, what lineup I will have, but I won't tell, and it won't be a difficult task for me. Hi, Alexander. Do you think your team's performance will be stronger tomorrow than it was in Glasgow last week? And how much do you think Scotland will suffer for losing 3 key players? But please don't forget to introduce yourself. We are interested.
Derek McGregor from the Scottish Sun in Glasgow. Питання до головного тренера. Чи вважаєте ви, що завтра ваша команда зможе зіграти сильніше, ніж в Глазго кілька днів тому? І як вважаєте, наскільки важко буде грати Шотландії без 3 ключових гравців? Шотландцям грати? Да, шотландцям. Шотландці втратили... Ні. У вас питають, чи збірна України завтра зіграє сильніше, ніж кілька днів тому в Глазго? І друге питання, чи буде складно Шотландії, яка втратила 3 ключових гравців, там Робертсона, Патерсона і тому подібне? Я не знаю, я не дивлюсь, хто не буде грати у Шотландії, я дивлюсь за своєю командою. Хочу сказати журналісту Шотландії, що ми з вами грали 1 червня, ми вас обіграли 3-1 з плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Ви нас зараз обіграли в Глазго ще раз, ми там грали. Ми програли вам 3-0, так що у нас рахунок 1-1. Завтра ми будемо грати. Добре? Actually, I don't watch the players of national team of Scotland, so I just think about my team and my players. But I want just to say you that we played in playoff, the semi-final playoff, and we defeated Scotland 3-1. And then we played a Nations League match in Glasgow, and we lost 3-0, and it's a draw. Actually, and 1-1. So tomorrow is the final, and we will see who will win. Я хотів додати вам, шотландцям, я вже це говорив, я подякував вас, збірну Шотландії, вашу федерацію футболу, головного тренера і команду, за те, що вони ще в марті згодилися перенести наші ігри, ви знаєте, тому що була війна, вони згодилися, перенесли ці ігри для нас, вони могли відмовитися у переносі, а вони це зробили, тому я дуже їх дякую, Шотландію. I want to say thank you to Scotland, to the national team of Scotland, to the national federation, and to the head coach, because you transferred the game from March to later for us to play playoffs and then Nations League match in September due to war in Ukraine, and we're so much grateful for this decision. And said again, we are so much we want to say thank you again for understanding and for believing in us. Matthew Lindsay from the Herald in Scotland. Question for the coach. You said last week after the game at Hampden that you felt that the fact that you were without Zinchenko and other important players had been a factor in the result. You had a great win away from home against Armenia on Saturday. Do you feel that the absence of these players is an issue that you have addressed, and do you think Ukraine will be able to produce the kind of performance that they produced in the playoff in June tomorrow, despite not having these important players? Питання після того, як закінчився матч у Шотландії, який ми програли Ліги Націй, ви сказали, що все ж таки оця відсутність таких досвідчених гравців, як Зінченко, не вплинула на результат. Власне, ви показали потім дуже класний перформанс в Арменії, виграли 5-0, але наскільки ви все ж таки перед завтрашнім матчем відчуваєте, що таких гравців, як Олександра Зінченко, знову ж таки, буде не вистачати, щоб показати такий перформанс, як був, наприклад, в матчі з Шотландією у червні? Ви до мене питання? Так, до вас. Ну, ми розумієте, як вам сказати, не хочеться образити теж своїх футболістів когось. Ми не та держава, як Франція, чи та ж Іспанія, що може 3-4 состави поставити, ви розумієте? Рівноцінних, скажімо так. У нас вибуває 1, 2, 3 гравці, такі як Олександр Зінченко. Він і добра людина, і класний гравець, тому нам завжди не вистачає, хто не грає. У нас не грав Забарний за перебор карток, у нас не грав Віталій Миколенко, не грав, у нього була травма. Він хотів грати, вийти грати в Шотландії, він хотів. Це коли було? 21-го. Ну, я подивився, я ніколи
знаєте, так скажемо, на здоров'ї гравців не роблю собі кар'єру. Ми зберегли Миколенко, Віталій відновився, Віталій вийшов, вже зіграв. Так що нам дуже, знаєте, так складно, коли не грають хтось з основних. Я ж говорю, що у нас немає основного составу. Хочу, щоб це було. Ну, дуже не вистачає. Не вистачає нам. Бущана не вистачає, Зінченка не вистачає, Олександра, Шапаренка, Колі не вистачає. Так що це є в нас. You just have to understand that we are not a team like France, for example, which have 3 equal experienced teams. We're Ukraine and we have good players, but we have to understand that when we lose the players, such experienced players like Zinchenko, for example, Bushan, Shaparenko, Mykolenko, we miss them so much on the pitch. And on the September 21, when we played against Scotland, Mykolenko was also injured and we missed him. He wanted to play, but I never make my career just suffering or just because of other players and other players' injuries in his health. I never make it on a stake. So I decided to give Mykolenko a rest. And of course, I know how much we missed him on the pitch, on that match. But right now he's okay, he's ready. But once again, we miss all the experienced players we have. So again, Bushan, Shaparenko, Zabarny. So, and of course, we don't have like a main or reserved lineups. But we have one team, it's a good team, and I believe in my team, so, but we're not, once again, France to have equal teams. Запитання із Зуму давайте спробуємо. Костянтин Варварик, прошу, розмутуйте себе і поставте запитання. Мене чути? Так, чуємо вас, будь ласка. Пане Олександре, питання щодо вашого майбутнього. Ваш контракт, як відомо, закінчується цього року. І чи буде матч проти Шотландії для вас останнім, чи вже йдуть якісь перемовини щодо його продовження? Дякую. Перемовин ніяких нема. Завтра гра. Після гри все узнаєте. І це запитання до президента. The question is about the contract of Олександра Петракова as a head coach of national team of Ukraine, because it is finishes, and the question is there any negotiations to prolong the contract? And the answer is no, we don't have any negotiations. It's the question to the president of the Football Federation, of Football Association of Ukraine, not to me. Andy Campbell from BBC, please ask your question through the Zoom. Can I ask what your latest team news is, injuries and players returning from injury? And secondly, how much would it mean for Ukraine to win promotion in the Nations League? Питання щодо здоров'я гравців, травмовані, хто вже відновився і зможе грати, і наскільки важливо для України піднятися в дивізіон А в Лізі націй? Всі здорові. У нас 23 чоловіки знаходяться в команді, всі здорові. У Лігу націй, да, хлопці всі хочуть хлопці, тренерський штаб. Ми всі хочемо піднятися в дивізіон А. Okay, all our boys, we have 23 boys in the team, football players in the team, if they are healthy and they are preparing for the tomorrow match. And talking about our promotion to the League A, yeah, it's our target, and we all wish just to promote to the League A. Дякую. У мене запитання і до Олександра Васильовича, і до Руслана. Ви вже трошечки згадали сьогодні матч, який був у червні. Я би хотів теж його пригадати, але з точки зору такої емоційної більше. Тому що дуже гаряча була пора в Україні, дуже гаряча пора війни була на той час, як і зараз. І ось тоді матч ось цей з Шотландією, плей-офф на чемпіонат світу, він сприймався взагалі як щось таке, ну, мега важливе, супер важливе. Завтра важливий матч Ліги націй, але ну от я, наприклад, тут з точки зору українських вболівальників, я не бачу аж такого ажіотажу, який був тоді, ну тому що от тоді ця перемога була просто потрібна людям. Зараз, як ви відчуваєте, і ви, і Руслан, як ви відчуваєте емоції людей, вболівальників перед завтрашнім матчем? Дякую. Ну, по-перше, хочеться сказати, що
різні результати, але і гра була трошки різна. І вони зробили висновки після першого матчу. Дещо поміняли. Тому я б не сказав би, що перший тайм був сильно... Вони набагато краще грали. У нас не вистачало кінцівки останнього пасу. Але якщо б ми забили в першому таймі гол, по-іншому гра пішла. Але перше, що дуже важливо буде в завтрашньому матчі, це нам потрібно витримати 90 хвилин в фізичному плані. Це, я вважаю, головне. Ми повинні зіграти сильніше в цьому плані. І нам потрібно, як зробили шотландці після першого матчу. Вони дещо змінили. Більше в центрі поля гравців стало. Тому це були деякі труднощі. Тому ми завтра повинні зіграти трошки по-іншому і більш агресивно проти Шотландії. І, звичайно, це вже третій матч, і я хочу сказати, що в кожному матчі збірна виходить і грає за свою країну, за наших бійців, за всіх, хто за нас переживає. В погані часи, в хороші часи. В футболі завжди є 3 результати, але головне віддавати всі сили на полі. Тому ми завтра також будемо віддавати всі сили на полі. І будемо сподіватися, що буде позитивний результат для нас. The question is about all 2 matches, previous matches against Scotland. That match in June felt like the most important for all the nation, for all the fans, just because of war in Ukraine. And all the fans were talking about the match, were expecting the match, expecting result, and Ukraine actually won. But later in September, it didn't feel the same. It was like less attention to the match. How do you feel about this match for nation, for the fans, like tomorrow match? And Ruslan said, first he was talking about the national team of Scotland, and you have to understand that both matches were really difficult for us. And now we're winning, and the match we lost. But Scotland made some conclusions. They changed their game. They added players to the midfield area, and it was very tough for Ukraine to give the result. But we had chances. Can you hear me? So we had chances, and if we just could score the goal. We missed last pass in the last 16. Yeah. Yes. Okay. We missed just last pass, and if we could score on the first half, everything could change, and we could have different result. But actually, you have to understand that Scotland, strong team. Is a strong team, and we have to. And for tomorrow match, our plan is just to play physically strong all the 90 minutes. For us to be aggressive, to be more concentrated, and it is our plan. Of course, you have to understand that there are 3 results in the football. You can win, you can lose, or it can be a draw. But every time we enter the pitch, we wish to win, and it's only results that we need. It's because we play for our fans, we play for our nations, we play for our soldiers, and we feel this responsibility. Треба доповнювати. Ну, дивіться, та гра, яка була 1 червня, статус гри. Полуфінал, плей-офф чемпіонату світу. Розумієте? Ліга націй – це чуть-чуть інше. У голові у людей теж. Тоді був такий ажіотаж. У нас, скажімо, що ви не думали, що ми вийшли грати 21 вересня, знаєте, з якимось недонастроєм. У всіх в головах йде війна, люди приїхали з різних клубів, той грає, той не грає.
там переходи пройшли, люди тільки прийшли в інші команди. І це все наложило такий, знаєте, відпечаток. І ми ж теж, скажімо так, знаєте, нема секрету, у всіх командах є GPS-датчики. Розумієте, да? Що це таке? Ми ходимо, смотримо функціональний стан гравців, як вони виглядають. У нас була дуже погана ситуація перед грою з Шотландією. Ми подивилися, скажу вам так, це вже пройшло, було таке погано. А зараз всі вирівнялись, ребята, хлопці просто добре працюють, всі працюють, знаєте, з такою самовіддачею, з таким настроєм, то ми вирівнялись всі, зараз готові до гри. І статус гри, щоб ніхто не думав, що це Ліга націй, це, знаєте, така якась, знаєте, ці ігри не такі важні. Ні. Ми не розділяємо зараз, ми дуже хочемо завтра вийти, реабілітуватися. Знаєте. А як воно вийде, ви розумієте, хто б зарані заздалегідь знав, який буде результат, то на стадіон би люди не ходили дивитися ігри. You have just to understand the statuses of these two matches, because when we played playoff, World Cup playoff, the stakes were so much high, and we felt that responsibility. Of course, it doesn't mean that the Nations League match less important, but actually the circumstances were different, because it was after the very tough summer, and some players were injured, and then some players had transfers, some players have practiced in their clubs, some no. So you have that all the teams have such a signals that just count the physical state of the players, and I just want physical conditions of the players, and I just want to be honest that before the match of the Scotland against the Scotland, all that the physical conditions of our players was really problematic, but we had such a little camp, and I'm pretty sure that tomorrow we will show good game, and we will do our best, but because again, I'll say it again, it's a final for us, and we play for our country, for all our fans, and so, but we can know about, we could know the result before the match, so we won't have fans on the stands. So only match will show what we can do, and if we can win or not. Alan Patolo from the Scotsman in Edinburgh. Question for the coach: how will playing here in Krakow at a neutral ground affect the game tomorrow, and how many Ukrainians does he expect to be in the crowd? Питання до головного тренера, як власне те, що матч відбудеться тут, в Кракові, на нейтральному полі, все ж таки для України вплине на завтрашню гру, і чи знаєте ви, скільки українців очікується завтра на матчі? Скільки українців очікується, не знаю. Ми граємо в таких реаліях. Ми граємо всі ігри не вдома. Як сказати. Дуже хочеться дожити, щоб зіграти вдома. Коли це буде, не знаю. Але ми дуже хочемо. Думаю, що Руслан теж як гравець добавить. Він грає. Але почуваємося як вдома тут, правильно? Да. Тому це не проблема. I'm not very sure how many Ukrainians will visit match tomorrow, but you know it's our reality. All our match are away matches. So we really want, and it's our biggest desire, to play home matches and to come back home for to Ukrainian stadiums as soon as it possible. But once again, it's our reality. And Ruslan added that. But you know, we feel here like home, so everything is okay. Definitely needs a white t-shirt, sorry.
Please introduce yourself, please. I just wondered, a question for the coach. Were you surprised by the impact of Lyndon Dykes when he came off the bench? And have you worked specifically on the threat of set pieces from Scotland? Is that a danger you feel? Ми слышимо вас. Говоріть. Ні, вона не зрозуміла, що вона сказала, чесно. Yeah. Тим, як класно Шотландія грає Кутові. Стандартні положення. Кутові, штрафні, а першу частину я не просто почула. Ну, ви ж розумієте, що ми всі розбираємо ігри, як хто грає на стандартних положеннях. Це коньокова, скажімо так, всіх команд Великої Британії. Добре грають на стандартах положеннях, добре грають головою. Тому ми знаємо, розбираємо ці моменти. І стандартне положення – це головне таке, скажімо, знаряддя збірної Шотландії. Що ми знаємо, розбираємо, будемо робити все можливе, щоб нам не забули зі стандартного положення. Talking about the set pieces, actually, you know that we learn a lot about our opponents, about our rivals, so we know that the key marker of actually Scotland's national team, the set pieces, and they're very good at it, and they are very good at playing with the head, with high balls, and we learn and we try to do our best not to concede after the one of the set pieces tomorrow. Хочу додати, що ми очікуємо повний стадіон завтра. We expect full stadium tomorrow. And I think that's all for today. Goodbye for now. Thank you very much. Дуже дякуємо за участь. До зустрічі. Дуже дякуємо. До побачення. Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з футболу.